Banacha. Yamunatira Banacha. Yamunatira Banacha. Yamunatira Banacha. Jaya Radha Madhava Kunja Vihara. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihara. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jai Srimad Bhagavatam ki jai. Kavichandra Guru Maharaj ki jai. Yoroshiku onegaishimasu. Bhagavatam ki jai. Atsama Sabetana Kenshin Shiniyo Kore. Hare Krishna. Sabetana Kenshin Shiniyo Kore. Hare Krishna. Shri Guru and Gauranga Sabetana Kore. Shri Gauranga Sabetana Kore. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay, we're on Srimad Bhagavatam, 9th canto, 9th chapter, verse number 7. The dynasty of Amsuman. Seems something wrong with Nitai's connection.私たち聞こえたんですけど、マハラジには聞こえなかったんでしょうかね。ニタイさんの声聞こえてます。Darayasyati. 大丈夫ね。声が飛んでます。Te. Begam. Good man, your voice is jumping. Yeah. Is that for everybody or just you? Because you also. We can hear your voice, Maharaj. Yeah, Nitai is something wrong. Oh, Nitaiさん、調子悪い？ He goes 僕は off. 調子いいけど、機械がおかしい。機械みんな飛び飛びしか聞こえないよ。ニタイさんの声ちゃんと聞こえるし、マハラジの声も聞こえますよ。私はニタイさんの声飛び飛びでしか聞こえないです。本当、一人。僕も同じ飛び飛び。あら。Now it's clear. Rudras. Tu. Atma. Atma. Shirinam. Yasmin. Otam. Idam. Protam. Vishwam. Sativa. Santusha. Santushu. Darayasyati te vegam. Rastvatma sharirinam. Yasmin otam idam protam. Vishvam shativa tantushu. Darayasyati te vegam. Rudrastvatma sharirinam. Yasmin otam idam protam. Vishvam shativa tantushu.
Okay, anyone else? ダライシヤヤティテベガン、Dalai Shakti Devegam, ルドゥラストバトマシャリリナム、 Rudrasta Sharirinam, ヤスミンオタムイダンプロタム、 Yasme Otam Idam Protam, ビシヴァンサティバタントス、 Vishwan Saktivatam Tasu, Darayasyate Tebegam Dalai Shakti Devegam, Rudrastvatma Sharirinam Rudrasta Sharirinam, Yasmin Notam Midam Protam ヤスミンオタムイダンプロタム、 Vishvam Shakti Bhatam Tusu ビシヴァンサティバタントス、 ダイシャティテベガン、ダライシヤティテベガン、 ルドラスバトマサリリナム、 Rudrasta バトマシャリリナム、 ヤスミンのタミダンプロタム、 ヤスミンオタムイダンプロタム、 Protam, バンシャティバタントシュ、 ビシヴァンサティバタントス、 Very good. Kotoba, Kotoba. Darayas Yati ダラヤシャティ、 will sustain. 維持する維持する。 A. で、あなた Vegam, force of the waves. で波の力 Rudra, ルドラ、 Lord Shiva. シュシバ Two. Indeed. Indeed. 実に Atma, アトマ、 the super soul. 思考の魂 Sharirinam, シャリリラ of all embodied souls. 体を得たすべての魂の Yasmin, やす in whom? そのものの中にそのものの中に。 Otam Otam is situated in longitude. その経路の中に位置している Idam, イダン this whole universe. この全宇宙 この全宇宙。 Protam, プロタン latitude. 緯度 Vishwam, the whole universe. 全宇宙 Shati, シャティ a cloth. 布 Iva, イバ as, のように tantushu, ダンとする in threads. 糸で Like a cloth woven of threads extending for its length and breadth, this entire universe, with all its latitude and longitude, is situated under different potencies of the Supreme Personality of Godhead. Lord Shiva is incarnation of the Lord, and thus he represents the super soul and the embodied soul. He can sustain your forceful waves on his head. 翻訳、糸で織る布は長さも幅も広げることができるのと同じように、この全宇宙は緯度においても経度においても思考人格心のさまざまな力の下に位置しています。主シバは主の化身であり、肉体をまたった魂に宿る思考の魂の代理です。あなたの強力な大波を彼なら頭で受け止めることができます。Kaisetsu. The water of the Ganges is supposed to rest on the head of Lord Shiva. Lord Shiva is an incarnation of the Supreme Personality of Godhead.
who sustains the entire universe by different potencies. Lord Shiva is described in Brahma Samhita. Chiram yata dadivikara vishesha yogat sanjayate nahitatat pratagasti heto yatsam bhutam apitata samupaiti karyat govindamadi prusham tamaham bhajami. Milk changes into yogurt when mixed with yogurt culture, but actually yogurt is constitutionally nothing but milk. Similarly, Govinda, the Supreme Personality of Godhead, assumes the form of Lord Shiva for special purpose of material transactions. I offer my obeisances at Lord Govinda's lotus feet. Lord Shiva is the Supreme Personality of Godhead in the sense that yogurt is also milk, although at the same time it is not milk. For the maintenance of the material world, there are three incarnations: Brahma, Vishnu, and Maheshwar, Lord Shiva. Lord Shiva is Vishnu in an incarnation for the mode of ignorance. The material world exists predominantly in the mode of ignorance. Therefore, Lord Shiva is compared here to the longitude and latitude of the entire universe, which resembles a cloth woven of threads extending both length and breadth. 解説。ガンジス川の水はシュシバの頭の上で休んでいると想像されます。シュシバは思考人格心の化身でさまざまな力で全宇宙を支えています。シュシバについてはブランマサムヒタ5の45の中で次のように述べられています。シランヤタダでビカラシレーシャジョーガ。ミルクはヨーグルト、培養菌と混ざるとヨーグルトに変化しますが、実は成分的にはミルクそのものです。同様に思考人格心ゴービンダは物質的業務の処理という特別な目的のためにシュシバの姿をお取りになります。私はシュゴービンダの蓮華の御足に尊敬の礼を捧げます。ヨーグルトはミルクではないと同時にミルクでもあるのと同じ意味で、シュシバーは思考人格心です。物質世界を維持するための3つの化身、すなわちブラフマー、ビシュヌ、マヘーシュバラ、シュシバーがあります。シュシバーは無知の様式のための化身となったビシュヌです。物質世界は主に無知の様式の中に存在しています。故にシュシバーはここで全宇宙の緯度と経度に例えられ、これは糸で織られた布が丈にも幅にも広げられることに似ています。Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksu Unmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swa Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijanaha Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitam Cha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatarane Vanchakalpa Tarubhyascha Vasindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha. Hey Krishna, Karuna Sindhu, Dina Bandhu, Jagatpate, Gopesha, Gopika, Kanta, Radha, Kanta Namostute. Tapta Kanchana, Gaurange, Radhe, Vrindavaneshwari, Vishavanu, Sute, Devi, Pranamami, Hari Priye.
Mukam karoti vachalam pangam langayate garim tat kripa tamaham bande shri gurundina tarane. Idam bhagavatam nama purana brahma samhitam uttama shloka charitam chakara bhagavan rishi. Nishayasaya lokasya danyam swastayana mahat. Okay, the Srimad Bhagavatam is completely spiritual. That's what that means. And it's beneficial for everybody. 今の意味は、シリマダ・バガバタムは、完全に純粋な経典で、あらゆるさまざまな人に恩恵が与えられます。And I just heard from Prabhupada, he's quoting something somewhere, but it said, even if you don't understand it at all, if you just hear the vibration, it has a purifying effect. プラパダがどこかの解説で言ってたんですが、もしそのバガバタムを読んでも意味がわからなくても、その音のバイブレーションを聞くことで純粋になります。Many people will say, well, I tried to read it, but I couldn't understand it. No one can really understand Krishna, but you can become attracted to Krishna. たくさんの人が本を読んでもわからないということを全部わかりませんよと。誰もそれはわからないわけです。ただ、読めば、それに魅了されることはできます。Lord Shiva is a very mysterious personality. シュシバはとても不思議なミステリアスな方です。Misunderstood by so many people. たくさんの人が正しく理解できてません。Some think, he's just crazy, because he lives like he lives associates with people in the crematorium and ghosts and witches and everything. ちょっとおかしな人として見られることがあります。それは、クレミトリアンって何ですか？ゴースト。お化けじゃなくて、It's not, he's in charge of the mode of ignorance. So it doesn't mean he's in the mode of ignorance. He's completely transcendental, but he's elevating, he's purifying people in the mode of ignorance. この無知の様式をシバは担当していますが、自身はそれを超えていて超越的です。そして無知の人を浄化してくれます。And then many think, well, he's the original Supreme Person because he's so powerful. If you read about Lord Shiva in the Shiva Purana or something, he's almost Vishnu. He's so close. たくさんの人がシバがバガバン根源であるというふうに考えていると。シバはほとんどビシュヌに近い化身です。He worships Rama. He worships Krishna. シバはラーマーとクリシュナを崇拝しています。He's the best of the Vaishnavas. バイシュナバ、最高のバイシュナバとして歌われています。And in this verse quoted from Brahma Samhita, it explains. ブラマサンヒタで解説されています。Chiram yata dadibikada vishesha yoga. That he's like yogurt and Vishnu's like the milk. ここの説では、シバはまるでヨーグルトのようで、ビシュヌは牛乳のようである。So milk comes from yogurt. Or yogurt comes from milk. ヨーグルトは牛乳からやってきます。Mostly we don't make yogurt very often. Prabhupada said that we should. It's much better than buying it. But ヨーグルトは近親者を買うわけですが、プラッパーではミルクから作った方がいいよと言っています。And it's very easy to make. We just heat up some milk and put a little yogurt in it and then leave it. Somehow keep it where it stays warm. And in the morning you'll have yogurt. 簡単な作り方があります。それはミルクを温めてヨーグルトをその中に入れてしばらく置いておくと、そして温めておくと朝になるとヨーグルトに変わっている。So that's much better than the この方が factory. 工場みたいなものです。Anyway, but
you can make yogurt from milk. It's not very difficult. ヨーグルトからミルクを作ることはできない。 But you can't make milk from yogurt. でもミルクからヨーグルトを作ることはできるけど、ヨーグルトからミルクを作ることはできません。 So Vishnu is the source of Shiva and Brahma and so many incarnations. ビシュヌがさまざまな化身の元になっています。 Everything. すべての。 But Shiva is not the source of Vishnu. You can't. でも、シバはビシュヌの源ではありません。 But many people think that he's the Supreme Lord and they worship him because he's called Ashutosh and he gives benedictions very easily. And so most of the Shiva worshippers are just asking for power and money and things like that. たくさんの人がシバが少しだと考える。その理由は、アシュトシといって、簡単に、ベネフィット、恩恵を授けることができる。力とか、外的エネルギーは誰か。He can also give you bhakti. He can give you Krishna if you pray for that. He can give you devotional service. しかし人がお祈りをして、クリシュナにお祈りしたいというバクティを育てたければ、それをバクティを授けてくれるのがシバです。 So like the gopis, they worship Katyayani, the wife of Shiva. To get Krishna, they wanted Krishna as their husband. That's ゴピーはシバの奥さんのカテアヤニにどうか私をクリシュナの妻にしてくださいと祈ったことがあります。 So that's not demigod worship. That's, Krishna worship. これは神々崇拝とは違います。これはクリシュナ崇拝になります。 So one should not think Shiva is different exactly, but it's like Chincha Veda Veda Tattva. He's different and the same. Like the guru is not different than Krishna, but he's not Krishna. ですから、シバの立場というのは、チンチャベーダベーダタとか同時で同じで異なると。非公式ではないけれども、力を持っていると。例えば、クリシュナとグルの立場がそうであるようにです。 So we're following this amazing pastime of the Ganges coming down to the earth. この遊戯の話に戻りますが、このガンジス川はそのクリシュナの遊戯の中で地球に降りてきました。 And it's described how, it's coming down from, originally from the universe, from outside the universe and passing over the feet of Vamandev and being caught in Lord Brahma's pot, and flown in different spaceships, all kinds of things to get to the heavenly planets. And then, so she was saying, I can't come because when the water falling down, it's going to break the earth. ガンガ姫が言うわけですが、その宇宙の外から来て、ガンジス川は、で、バーマナデーバの足を洗って、足から来て、そして天国を取ってくるわけですが、ガンガデーバは言うわけです。このような私のような力強いものを地球にぶつけたら地球は破壊されてしまいますよ。The force of that, so much water just suddenly pounding into the earth. So this king, he went and worshipped Lord Shiva and did more. Like after he did so much to get to the Ganga and ask her, then he had to again worship Lord Shiva. そして王様はシバを崇拝していて、で、このガンガ姫を受け止めるためのシバを崇拝してい So た。 Lord Shiva agreed to catch the Ganga on his head. He's so powerful. シバはとても力強いので、ガンジス川のようなものすごい水を頭で受け止めることができる。Shiva has big hair wrapped around up there, so the Ganga goes into his hair. And シバは髪の毛いっぱい蓄えているわけですが、そこにガンガが蓄えられることができる。蓄えることができる。that absorbs the whole force of the whole Ganga coming down. そうやってガンジス川が降りてくることが可能なわけです。One of our friends, an Indian man, he was
talking to somebody who was thinking a certain person was an incarnation of Shiva. まあ、友達が言ってたんですが、ある人がシバの化身だと言ってるよと。 So this devotee said, do you think that this guy could catch the Ganga on his head? じゃあ、その人があなたは思うんですか、ガンジス川をその自分がシバの化身だという人が頭で受け止められると言うんですか質問した。 And he didn't think he could, you know. So まあ、それはできないよと答えま it's し like people think they can be Krishna, but Prabhupada said, ask him if he can live Govardhan Hill. た。まあ、人々は例えば他の話では、あなたが私がクリシュナだという人がいると。ね、ならば、あなたはゴバルダンを持ち上げられるんですかと聞くわけです。 The Prabhupada, one man in the early days in India, he was meeting Prabhupada regularly, and he had a Mayavadi guru. まあ、初期の頃の話ですが、プラパーダがインドにいたときに、ある人がいて、その人のグルはマヤバディでした。 And he would bring all these Mayavadi arguments, and Prabhupada would defeat them. そしてそのグルがマヤバディの議論を立てたんですが、それをプラパーダはやっつけた。 Then he'd go back to that guru and get more, and Prabhupada would defeat them. で、すみません、グルじゃなかったグルの弟子がアギュメントをやったんですが、で、またそれプラパーダやっつけられて、またグルのところに戻って、もう一度挑戦しに来た。 So he was getting more and more, convinced about Prabhupada. Then Prabhupada said, you ask him if he can lift that table on one finger and hold it up, like Krishna held up Govardhan Hill. So can this incarnation of Krishna lift a table even? それで、プラパーダがその人に言ったのは、クリシュナはゴバルダンを持ち上げましたが、あなたはこのテーブルを一本の指で持ち上げられますか？ So he actually asked this fellow, and he said, no, that's impossible. So それ then は he できない。 understood, he's not Krishna. Krishna is something special. Then he surrendered to Prabhupada and became one of the leading devotees in India and did so much service. まあ、それはできませんよ。それは特別な人しかできない。服従しなければ、それ服従する対象です。 So Shiva is an incarnation that the Lord assumes that form for special purposes. シバはビシュの化身で、とても力強い化身です。 So the mature world, there's Brahma, Vishnu, and Shiva. They're not all exactly the same. Brahma is a jiva soul. まあ、物質世界は3つの神様が、長になっていまして、ブラマ、シバ、ビシュヌ。で、シバは、無知の吉の化身です。 And he's empowered and he does the creation. ブラマでした。ごめんなさい。ブラマは創造を担当します。で、力で。 Vishnu is Vishnu Tattva. He's the same, で、シバはジーバタットバ。ビシュヌはビシュヌタットバで、その人そのものです。 And Shiva is special. He's called Shiva Tattva. シバは特別なタットバ、カテゴライズされて、シバタットバです。 And only Shiva is that. シバだけがそのカテゴライズされます。そこだけです。 Tattva means, equality, something like that. 特別な存在です。 So this is like yogurt and so many other things we can make from milk, but you can't make milk from any of those things. So that's the same. 牛乳からいろんなものを作れます。さまざまなものはミルクから来る。他のものはミルクのようにはいきません。So many things are coming from Krishna, created by Krishna, but none of those things can create Krishna, even the greatest demigod Lord Shiva. まあ、クリシュナからいろんなものが創造されてエネルギーが発散しますけど、エネルギーのなんていうんですか
出来上がったものからクリシュナを想像する、どんなすごい神々でもクリシュナをまた逆に想像することは不可能です。The demigods are called devas. You know, they're not exactly God, but they're gods. 神々でデーバと言います。ですから、神そのものというわけでは意味ではないです。Lord Shiva is Mahadeva. He's the greatest of all. シバはのまたの名をマハデーバ、最も偉大な神々と言われます。But he's not exactly one of them. He's different. He's not an ordinary demigod. He doesn't live in their heavenly planets. He has his own place. He has his own life. 普通の神々のように天国に住んでいたり、そういうカテゴライズではないです。シバは特別です。But sometimes when the demigods are really in trouble, they ask him for help to fight some big demons. しかし、立場として、神々がいろいろ問題があるときにシバに助けを求めることがある。So it says the mature world is mostly in ignorance. You know, when we look around, we can see that. 物質世界っていうのは、見渡してみれば、ほとんどは無知の様式に支配されている。Ignorance means sleep and laziness and violence and all these things. It's very common nowadays. 無知の意識っていうのは、怠けたり、暴力であったり、こういうことが頻繁に行われている。Violence is so common. People are living by violence because the meat eaters, it's so violent to produce meat. 暴力に関しては、みんな暴力をいつもやってると。肉を食っていることですから、暴力です。It's just so horrible, the way they kill all these animals in the slaughterhouse. 動物を殺すことはとてもひどいことです。And that's what people are eating, the results of that violence. ですから、人々食べるわけですから、肉を。だからそれは暴力です。So there's so many wars going on all over the world, different places, and so many violent, attacks on people in different ways. Japan is pretty good somehow or other. 戦争、世界の戦争、いろんなところでやってると。で誰かを襲うとか、そんなことが頻繁にされてるわけです。日本はすごくいいことです。But other symptoms, they're still eating that again and the darkness. So Lord Shiva comes to help those people. そう憎くような無知の人を救うためにシバがやってきた。So here is compared to the longitude and latitude. You know what that is, right? You know that? アティテュード態度。緯度とね、経度。緯度と経度。縦と横の糸のことですね。布の If you have a globe, there's lines, and the longitude is the ones that go from the North Pole to the South Pole. で、北と南、東と西。そういうふうにWhen they calculate the astrologer's chart or something, they'll say, the longitude and latitude, it's so many degrees to the north and so many degrees here and there. And the latitude is the ones that up and going around horizontally. なんか緯度とか経度っていう話をしてて、地球があって、その北と南を分けるときには、経度の方の緯度かな。そしてその東と西とするときには経度使ってそういうのよくあるでしょ。何度、統計何度とかその話をおっしゃいました。Or like in a cloth, when we look at our cloth, we don't really see it, but there's threads are going in two directions, like this. 例えば布なんかパッと見ても分かりませんけど、その布の原理は方向があって、右と縦から上から下、右から左というふうに糸が連なっているわけです。If you hold your cloth up to a bright light, then you can see that. 光がしたらそれで遮れば光が遮られる。光で布を当てればその糸が見える。Now the devotees are doing the Navadvip Parikrama, so you'll see these looms where they're making cloth, and
So it starts out, there's long threads going one direction, and they put the other ones in back and forth, and they, different colors, and then they make the cloth. ナバリパパリキュラマでその布を、長い布を使ってパリキュラマしてるんですか？ So, there's like Shiva, he's both. And Krishna also, he's an Otam Potam. He's both of them. Everything in the mature world is held together by Shiva, by Vishnu in the form of Shiva. シバは、ビシュヌがシバという姿をとって現れている。So if people are worshiping Shiva in order to be able to serve Krishna, it's all right, but very rare that anyone who worships Shiva. Mostly they're after material opulence. シバを通してビシュヌを崇拝するのはいいんですが、ほとんどはそういうことはない。シバを崇拝して物質的な恩恵を得る。So if you worship Krishna, you're automatically worshiping Shiva. ですから、クリシュナを崇拝すれば、自動的にシバを崇拝することになります。And all the other demigods and all the incarnations, everyone is coming from Krishna, they're all within Krishna. だから、クリシュナを崇拝すれば、すべての神々を崇拝するということになります。So Lord Chaitanya told us, and Krishna says it so many times, that Ekala Ishvara Krishna, Arsa Bricha. There's only one controller, and that's Krishna. チャイタニア、クリシュナは、チャイタニアとして現れましたけど、ただ一人の人が最終的に全てを支配しているんだよ。Ishvara Parama Krishna. He's a supreme controller. There's so many controllers. We're all controllers of something. Very small, most of them. イシュバラ・パラマ・クリシュナ。支配者はたくさんいますが、究極の支配者はクリシュナである。You might be the prime minister of a country and think that you're controlling that country, or you may be the president of a company and think you're controlling the company, or you may be a father and think you're controlling the wife and children, but you're not really the controller. 例えば大統領とか総理大臣とか国を支配していると。リーダーシップ、会社の社長とか、それをリーダーしていると。お父さんは奥さんとか家族を支配していると。彼らが非常の支配者ではありません。We're just servants of Krishna. 我々は立場はただそのようなクリシュナに奉仕をすると。So there's only one controller. Everyone else is just an agent, not really controllers. たった一人の支配者がいて、みんなあとは支配される側です。Like they'll say about the president of the United States, so he's the most powerful man in the world, because the United States has a big army and everything. アメリカの大統領は、一番力強いと言われている。それは最高の軍隊を持っているからです。But he's not very powerful, really. He has to answer to so many other people, and then after a few years, he's automatically not the president anymore. その人も大したことない。それを一時的で4年経つと他の人に変わってしまう。But he can think he's very powerful for a while. しかしそういうふうに思うことができる。思い込みはできる。Krishna just lets people get an illusion like that. クリシュナはそのような人に幻想を与えます。To the point of saying, I am God, these Mayavadis who say, I'm God, you are God, we're all God. And crazy people think, yeah, good. マヤバディは私も神、あなたも神、みんな神と。そういうふうに言うんですが、愚かな人は、これがいいなと感じ、気が狂った人はそう思う。Because if people don't know anything about the Supreme Lord, then they can get bewildered if they know something about Krishna. なぜかといえば、そのような人たちはクリシュナについての超越的な知識が持っていないから。So, like, say, Nitai went around telling people, I am Mr. Abe, the Prime Minister of Japan.
まあ、例えば2体が自分が総理大臣で安倍だと思っている。and you dress up like him. Everybody say, no, you're not him. You know, you don't even look like him. And we know where he is. He's in the news all the time. You're not him. You're crazy. まあ、例えば安倍さんのスーツを僕が着てると。で、僕は自分は総理大臣だと言っても、まあ、周りの人たちは、いや、違うよ。あなたは見た目は同じ服着てるけど、安倍さんじゃないでしょ。言われる。Because people know who he is. まあ、人々はその人が誰か知ってるからです。But if you say, I am Buddha, I am Krishna, I am, you know, many people, if you just they'll believe it. So many people are saying it. And they always have people that believe them. まあ、しかし、近年では、私がブッダの化身だ、クリシュナ自身だというと、人々はそれを信じてしまう。So, because they don't know anything about Buddha or Krishna. まあ、彼らはブッダの本性、クリシュナの知識を持ってないから。So if someone declares very boldly, then people may be true. I don't know. まあ、知策をして、多分本当だろうと、よくわからないけど。Maybe he really is God, so I don't want to ignore him because then it'll be offensive, you know, because they don't know Bhagavad Gita, they don't know anything. まあ、しかし人々は多分そうかもしれないと。そうすると、無視したら侮辱になってしまうということで恐れると。まあ、それは彼らが当店について無知だから。So we have this great fortune, you know, we know about Krishna, we know about all the demigods, we know what things really are. But 我々はとても幸運です。クリシュナのことを知ってるし、神々のことを知っているから、区別できるから。So we're trying to tell everybody because when you get in your natural position and, you know, everything is nice. まあ、私たちは人々にそれを伝えるわけ。If I'm trying to be the controller and the proprietor and the master, then I'll always be frustrated. まあ、自分たちがまあ、人々に言うのは、まあ、みんな一生懸命一番トップに立とうとすると。もう幸福になれない。If I'm thinking everybody should honor me, everybody should worship me, I'm supreme, we'll be very frustrated because so many people say, why should I? まあ、人は考えるわけです。まあ、私を崇拝しなさいと。で、相手の人はなんでお前崇拝しなきゃいけないんだというので。So we have a planet full of people all thinking, you know, I am supreme. You have a lot of conflicts. まあ、そのコンプレックスによって、私が至上主だとこう人は言うわけです。If everybody wants to be the president or the king, or you know, then you can't run the kingdom. まあ、みんな揃って、最高の大統領になりたいとか王様になりたいと、まあ、思っている。You have to have all kinds. You have to have workers. You have to have all kinds of people working together. まあ、いろいろな労働者とか、さまざまな人たちがいて、そういう人たちと一緒に、仕事をする。So that's when we talk about Varnashram, but it's very hard to understand. But あ、それはすみません。everybody knows, you know, we're part and parcel of Krishna. And everybody's work is somehow, whatever work it is going to Krishna, the results. So the whole society can become very happy then. まあ、ですから、今のバナナシラマの話ですが、みんなが協力して社会を構成する。それは社会の部分であるということ、ね、それぞれの仕事の役割がある。で、それを役割することで、ベーダに従えば、クリシュナに、捧げることになって、結果が浄化されて、この社会がとても幸運になります。When we're all thinking, I'm a servant, then, you know, everybody can be happy. しかし、人々は、我々が自分は奉仕者であるということであれば、みんなが幸福になる。Even the master, you know, someone may be in the position of master, teacher, parent, but they're thinking, I'm a servant. I have to serve these people. しかし、その主人とか先生が、もし自分が奉仕者であると考えれば、人々に仕えて
航空の例。 Ekala Ishvar Krishna Arsa Bricha. There's only one controller, and that's Krishna, and everyone else is a servant. その説は、たった一人の支配者がいるクリシュナ、あとはみんな彼のお使者である。This is what we need to understand when we come together and we're trying to accomplish something. And we need a lot of people to work together, and then so much can be accomplished. まあ、そのポイントを私たちは理解しなきゃいけない。一緒に、奉仕をして、人々と一緒に調和する。So that if we know what is Krishna, then we can understand. I'm very small, I'm nobody. So we're trying to distribute Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, whatever, so everybody can know Krishna. まあ、私たちは最も小さい存在で、クリシュナは最も大きい存在である。ですから私たちはバガバードギータやシリマダバガバタブを配って、それらの教えを配る。All right, so Jai Jai Mahadev, you hear that in India a lot. Lord Shiva's great, it's a fact. インドで He's は、 not the original supreme person, that's Krishna. まあ、シバはもう最も偉大な神々ですが、まあ、根源の、例えばクリシュナのような神ではない。 He's always chanting the name of God, Ram. まあ、彼はいつも神の名前、ラーマを唱えている。 All right, よろしいでしょうか。 so let's see if we have any realizations, any comments, any questions. コメントや質問をどうぞ。Yeah, Shiva Tattva is a very mysterious and contains very confused people. Yeah. India is very common. Shiva is Bhagavan. They like worshipping Shiva. Even in Japan, Japanese some teacher is, I think not only one, many teachers worshipping Shiva because Shiva is very merciful. One, Ashutoshi. まあ、シバはその日本でもインドでももちろんそうですけど、人気があって、日本でもその結構先生と言われる人たちが、そうヨガ系の人たちがシバを崇拝している人がいて、それはシバの立場、その立場がバカバンとも言えるけど、至上主であるというふうに、まあ、やっぱりそういうふうに経典を読み込んでしまうので、たくさんの人はシバを崇拝しています。 See, when I first met the devotees, I didn't know anything about Krishna. I didn't know anything about anything. 私が初めて献身者をやったとき、私はクリシュナのことも、知らなかったんですけど、 So I heard that Krishna is blue and he's very beautiful. And まあ、私は聞いたわけです。教えてもらったのは、青い姿をしていて、美しいんだよと。 so I went in the hippie shop and, they were selling these pictures from India. まあ、インドのお店で、写真が売ってました。 And there was one that's so beautiful person, blue color and very beautiful. And I thought, I bought that and I put it on my wall and I was chanting. まあ、私はその青くて美しい姿の絵を買って、それを見ながら唱えました。 And it was Shiva. I didn't know. シバの The ことを picture of Shiva. は知らなかった。 So when Brahmachari saw that and he just, oh, demigod, no, get that out, don't, because at that time devotees didn't understand that, they just heard the demigods, you shouldn't worship the demigods. And, Krishna says the one who's worshiping demigods is in the mode of ignorance. And so
I thought it was Krishna. I didn't know. まあ、その、初期の頃のブラマチャリだったので、よく理解してなかったので、その、シバを見て、うわー、シバは、これはシバで、まあ、否定的だったと、そういう態度をしていた。それは、その無知の様式だと、そのシバを考えていたから。Now we're a little bit more understanding. When people are, a lot of times in the Indian community, people are very attached to the demigods. They've been their family and for so many generations worshiping demigods. So we just teach them it's okay, but also worship Krishna. まあ、インドでは、まあ、特にそうですね、神々に崇拝して、家族で崇拝している。まあ、それ Demigods are all devotees. しかし、私たちはクリスナも崇拝することも伝えるわけです。And they want Krishna Prasad. That's how you worship demigods. You give them the Vishnu Prasad or the Krishna Prasad. まあ、しかし、そういう人たちも、ビシュヌ、クリシナのプラサダをとても喜ぶ。Okay, so we have a question come up. もう、どうぞ。I have a question. So, Krishna is Please, above. everybody, turn on your camera for a minute so we can see you. カメラをつけて皆さんのお顔を見せてください。Yeah. See if you're really there. Yeah, it's nice. Fix your hair. Hare Krishna Guru Maharaj. You carry a little hard to fix that kind of hair. It just hangs loose. Don't worry about it. Yeah. I have one question. Okay. That Shiva in charge the annihilation, destroy the universe. Also, he's in charge the our death, because one sense our body also the end of this life. Each time the small annihilation. This also by Shiva. Yeah, he's participating. When Brahma goes to sleep, there's a small annihilation. What about each time we take each another body, end of this life, death will come. Death in charge by Shiva? No, Super Soul. Oh. Super Soul directs the soul to the next body. By the, he knows all our desires and everything. So he knows. How interfere the demigod, like Yamaraj? Yeah, what about Yamaraj? What about Yamaraj? He's saved by the different jiva, different bodies according to the karma. Yeah, he decides. He decides under the super soul. Yeah, he's directed by the Super Soul. It's his job. I see. He's the judge. So ultimately, it's always a Super Soul. そのシバが破壊を司っているということなんですけど、例えばその大宇宙が破壊されるときにシバが
破壊をするというのはわかるんですけど、私たちのこの体もこう小さな宇宙と言われるわけですけど、その私たちの体が滅んでいくとき、つまり死ぬとき、そこもシヴァが管理しているのでしょうかという質問だったんですけど、そうではなくて、そこはスーパーソウルがその生命体の望みに従って、そこは行うと。で、そこでヤマラージ、天馬様はそのカルマに従って、彼は裁判官、として、そのジーバ生命体のカルマに応じて次の体を決めると。でも、それはパラマートマスーパーソウルの管理下で行われることだということです。ありがとうございます。Okay. Jai Shri Devi, can you turn on your camera? Radha Leela, Shinobu, Radha Priya. We got Yoshe Murata twice. Oh. She has computer and iPhone. Both are on. Huh? Usually if you do that, they interfere with each other. If they're in different rooms. If they're close together, then it doesn't work. Radha Priya, you're driving. Yeah. Going to the temple now? This is because they're a day for cooking. Okay, anyone else? 他にはありますか？ Commento? Oboirarimasu ka? Anything?コメントなんですけど、よくシヴァとクリシュナと牛乳とヨーグルトの話が何度も聞きました。だいぶ分かってきました。最初はちょっと分かりませんでした。Maharaj, do you understand my Japanese? Not completely. Oh, I heard so many times concerning yogurt and milk that is compared to Krishna and Shiva. The first time I heard about the story, Krishna can turn into Shiva, but Shiva cannot turn into Krishna. Right. So it was really difficult for me to understand. But when we hear about the yogurt from milk, we can get yogurt, but from yogurt, we cannot get milk. So that is very understandable. But Yeah. I was also thinking, Krishna can turn into Shiva, I heard. But that means that Shiva is the incarnation of Krishna. Yeah. This time I can understand very clearly. So incarnation cannot become Krishna. Right. It's like from Tonyu you can get tofu, but from tofu you can't get Tonyu. Maybe Japanese can understand that better. Yeah, but Yeah, most of us never made yogurt, we just buy it. Yes. Even when I first came to Japan, yogurt was not a common thing.
there was one or two brands, only there was at Bulgaria and something else. And otherwise, you didn't find yogurt very easily. Now it's everywhere. 私が日本に来たときは、ヨーグルトっていうのはあまりはびこってなくて、なんかブルガリアぐらいしかなかった。Shiva is a Krishna Bhakta, also Rama Bhakta. Correct? Yeah, same Rama and Krishna's name. Yeah. So we can see Krishna book, Krishna and Shiva is a relation, very interesting relation. And Rama and Shiva, we have a relation to some leader. They have a leader. I don't know, but Shiva chants Ram, but Ram is the name of Krishna. そのクリシュナリラでシバは面白い立場で出てきてとても興味深いんですけど、ラーマバクターであるならばラーマとの関係はそういう遊戯はどうでしょうか。で、Hare Krishna, ラーマを唱えている。クリシュナも唱えている。We chant Hare Krishna, Hare Rama, right? いや、我々もそうです。ハレクリシュナとハレラーマと両方。So Bhaktivinoda Thakur made one song. バクビノタクルが歌を作りました。Brahma Bole Chaturmukhe. That means Lord Brahma with 4 faces. He chants Krishna Krishna Hare Hare. そういう歌があります。ラーマの歌。And Shiva Mahadeva Panchamukhe. Rama Rama Hare Hare. Lord Shiva with 5 faces. Sometimes he has 5 faces. He chants Rama. ラーマは4つのフェイス、顔がある。でもシバは5つの顔があって、その口でラーマを唱えます。But they're both names of, Krishna. Rama is the name of Krishna. ラーマの名前もクリシュナ。It doesn't always refer to Ramchandra. But he's a devotee of Ramchandra also because Ramchandra is Krishna. ラーマチャンドラクリシュナですから、ラーマの献身者でもあるわけ。All right. Yeah, very, very, very interesting story, Shiva and Krishna. Yeah. Several stories in the Krishna book, and they were fighting, but fighting, yeah. Because Banasura was a great devotee of Shiva, so he asked Shiva to help him. So he was supposedly fighting against Krishna, but it was like sport. They were just showing off, Yeah. バナスラはシバの最も偉大な献身者なのですが、そこで戦いがあったときにクリシュナと戦った。And the whole fight was, fascinating thing with all the demigods watching and all these different weapons and counter weapons, but it wasn't really an inimical fight or anything. It was just some sport. それは武士道精神ですか。スポーツのようなもので、本当の今の戦いとは違うわけです。スポーツのようにいろんな武器を使って、面白い武器を使ってやり合う。Means they are enjoy. Yeah. Entertaining everybody. エンターテイナー。But Krishna won, クリスチャンを望んで、そういうことが起こる。The Narayana Jwara weapon defeated the Shiva Jwara. ナラヤンジワラとシバジワラをやっつけた。武器です。冷凍の武器と高温の武器。Okay, thank you. ありがとうございました。 Still don't see a lot of faces there. Of course, Radhapriya is driving, so she shouldn't be playing around like that. Jai Shri, I don't know. I never see. We see the name though. Radha Leela sometimes comes on, but Chidananda usually shows her face. Shinobu, are you there? どちらなんだ Ananga Manjari, Ako-chan.
All right, so what can be done? Oh, there's Akko. All right, Jai. Look like Brijbasi there with the Chadaran. これさ、まあ、花がさんはブラジャーバッシュみたいに見えます。 Shinobu, Jai. All right. Okay, so thank you all very much. Atsuma Subetana Kinshin Shani Kore. レイクリシナ。ハレークリシナ。 Subetana Kore. ハレクリシナ。 Remember, you know, we have many debts. The demigods have provided all the sunshine and water and everything we've ever needed to live. And then our parents and our ancestors and all our teachers, they've all done things to help us in life. And there's no way we can pay back. We can't find everybody. Many people helped us. We don't even know about it. So, and you know, your government, you know, has provided for you in so many things. But by worshiping Krishna, you automatically cover everything. まあ、神々とかいろんな機能を持って我々に助けてくれて、政府も私たちにいろんなことをしてくれていると。でそれらを私たちが誤解することはもう全部返すことはできない。でもクリシュナを崇拝すれば、それらすべてをお返しすることができます。Otherwise, not possible to find all the people who ever helped you. Impossible. まあ、それを全部調べることは不可能です。But Krishna knows everything. They're all part and parcel of Krishna. So chant Krishna, worship Krishna, and everything is fine. まあ、我々は限界があってそれらをけど、でもクリシュナはすべてを知っているので、クリシュナを崇拝すればすべてがカバー。Leela, very good. See, is that you alive or a picture? This is the picture. And many need to find a way to hold their cameras so that they can see nicely. Like Ako-chan and Yuri, Tori, got two people together. You can see both of them, but you can see their whole body, not just the top of their head or something. Nitai is always, I don't know where he keeps this. Yeah, because I need your voice, so near my ear. Put it. You need to get a headphone, you know. Yeah. Get one of these. Yeah. Yeah. Thank you. You probably have one. You have probably so many around your room, but you know. Yeah. Then you can hear much better, and you can keep everything nice, and you keep your camera a little far away. All right. So, arigatou gozaimashita. ありがとうございます。 Gaurangas, there is Yoshi. Kirtan Tokyo, very good. She was at the Kirtan. Haribo. Day after tomorrow, initiation ceremony よろしくお願いします。グルマラジ。 Yes. Hare Krishna. ハレクリシナ。Everybody say Asama Savetana Kinshan. ハレクリシナ。ハレクリシナ。ハレクリシナ。 Guru to Gauranga Savetana Kore Gaur. Hari Hari Bo. Haribo, His Holiness Kavichandra Swami Maharaj ki jai. 皆さん、あさって土曜日、ゆりさんの入門ください。おめでとうございます。ありがとうございます。 10時からです。よよろしくお願いしまお願いす。します。まるさんがまたやってくれるの？ビーズ渡したりする。リモートでやるんでしょ？まるさん、お寺に来て。そうですね。お寺に来て。